moms, how are you all doing? So ivala we'll talk about how to teach kids how to handle frustration, how to handle any problems or perseverance. ఈ క్యారెక్టర్స్ని మనం పిల్లలకి ఎట్లా నేర్పాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఎందుకు ఇవన్నీ అవసరము అంటే కిడ్స్కి పర్టికులర్ చోర్స్ ఇచ్చి ఆ పనులు వాళ్ళు చేసేలాగా చూడటం అనేది పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలా పిల్లలకి ఒక టాస్క్ కనుక ఇచ్చి వాళ్ళు చేయగలిగితే దే డెవలప్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దెమ్సెల్వ్స్. అంతే తప్ప అన్ని పనులు మీరు కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే యు ఆర్ రేజింగ్ దెమ్ టు బి ఎంటైటిల్డ్ బీయింగ్స్. వెన్ ద కిడ్ ఫీల్స్ ఎంటైటిల్డ్ దే థింక్ దే ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఓటమి ఎదురైనా చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినా దే టెన్ టు గివ్ అప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఐ taught my son, my older one, who is 10 years old, my most loving kid, Praman Yarlagadda. Come on Praman, join me. Say hi. Hi. Praman, today morning what chore was given to you? You told us to clean our cupboards and our room. You cleared your cupboard? Yeah. Okay, while cleaning cupboard, what did you learn? To take good stuff, How to differentiate between good and bad. good and bad. Okay, so when I was clearing off your old clothes, how are you feeling? Sad. You were feeling sad? Okay, then what did Amma tell you? He told me you want to wear the old ones or new ones. Then what did you say? I told I want to wear both. You want to wear both. Then Amma said Choice. you can keep your Old clothes. old clothes and you can wear it and Japan. So did you keep them? No. Why? Because you're not going to let me wear my new clothes. ఓకే, సో ఇక్కడ మార్నింగ్ ఏం జరిగిందంటే ప్రమన్ కబర్డ్ వీ వర్ క్లియరింగ్ అప్. చాలా మురికి అయిపోయిన క్లోత్స్, వైట్స్ మాసిపోయినవి, మరకలు పడిన బట్టలు, చిన్నగా అయిపోయిన బట్టలు మేము క్లియరింగ్ చేసాం కదా ప్రమన్. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ కొన్ని బట్టలు తీస్తూ ఉంటే ప్రమన్ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. సో నేనేం చెప్పాను, ఓకే ఇఫ్ యూ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ యూ కెన్ కీప్ ద క్లోత్స్ అని చెప్పాను. సో హీ డిసైడెడ్ టు కీప్ ద క్లోత్స్. దెన్ ఐ సెడ్ ఒక అల్మరాలో కొన్ని క్వాంటిటీ ఆఫ్ క్లోత్స్ మించి ఉండకూడదు. సో దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే కొత్తవి కొన్ని తీసేసి ఈ పాతవి వాడాక కొత్తవి వాడుకుందాం నాన్న అని చెప్పాను. సో ఆటోమేటిక్లీ వాట్ డిడ్ ప్రమన్ చూస్? I choose a new one. సో మనం ఎప్పుడైనా పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ బి వెరీ ఫర్మ్ అండ్ సేయింగ్ ఇదే చేయాలి అనేది చెప్పకూడదు. ఆల్వేస్ గివ్ దెమ్ ద చాయిస్ బట్ విత్ ఇన్ బౌండరీస్. అండ్ వాళ్ళకి మనం ప్రతి చాయిస్కి కాన్సిక్వెన్స్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద మార్నింగ్? To take good clothes instead of old one. హౌ టు చూస్ యువర్ క్లోత్స్ ఆల్సో? Yeah. సో మనం చాలా వరకు మదర్స్ ఏం చేస్తామంటే మనమే వాళ్ళ బట్టలు చూస్ చేసేసి అన్ని వాళ్ళ పనులు కూడా మనమే చేసేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇన్స్టిల్ అండ్ టీచ్ దెమ్ హౌ టు చూస్ సర్టన్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దేర్ యాక్షన్స్ అనేది మనం వాళ్ళకి నేర్పించడం అనేది చాలా అవసరం. అవునా ప్రమన్? సో యూ నో హౌ టు కీప్ యువర్ అల్మరా క్లీన్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. ఓకే, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు షో us how to fold clothes? Yes? Okay, so Praman knows how to fold clothes. He's going to fold his clothes and keep it inside. In the next video, we are going to watch that. Okay? Okay. So, were you feeling sad in the morning? Were you feeling happy in the morning? You're not feeling happy? But now, after some time when he told me, I felt happy. You felt happy. So, there are times when kids don't want to give up certain things. Alantappudu, give them the choice so that they tend to choose and they know the difference between what is right and what is wrong. So there should be a fine line between setting boundaries. There should be a fine line even if they are sad. If you give in just because they are sad, you're not able to show them the right path. వాళ్ళకి ఎప్పుడు బౌండరీస్ మనమే సెట్ చేయాలి, వాళ్ళకి చాయిస్ కూడా ఇవ్వగలగాలి. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే మనం బ్యాలెన్స్లో చేయగలుగుతామో దెన్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ disappointment, they'll be able to handle frustration, they'll know how to feel sad and come out of it. Okay mothers, as parents it is not our responsibility to keep our kids very 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 happy. Adi mana job kaadu. But it is very important for us to raise them as good individuals who take ownership for their own tasks. Okay, not just that, Praman is taking up the responsibility of seeing to it that his dad Is eating or not. good protein. Okay, so as a family మేమందరం మా టాస్క్ డివైడ్ చేస్తున్నాం. I ensure Praman is getting good protein, Praman is ensuring his dad is getting good protein. So each of us are taking responsibility for other person's food. So let's see more about it later on, but in tomorrow's video let's watch how Praman is folding his clothes. Okay, high five. Okay.
That's it for today. Share your experiences. మీరు మీ కిడ్స్ సాడ్నెస్ని డిసప్పాయింట్మెంట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో అనేది మాకు షేర్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు యూస్ #100 days bellyfit, #millionmoms, #fitindia, and talk to us about your holiday experiences. Dr. Mani Pavitra put it very beautifully, like if you are not able to make money when you are looking after your kids, you may have to look after their entire their lives. Fitness is, I think, my most favorite part of it. Finance is something I'm trying to learn. We have our Ikigai Fest event happening here twice a month. Started moving in that flowy dance moves. Thank you so much, Vandana. Everyone should be encouraged to come forward and talk more about it and, grow as a community. Take up the 21 days challenge. Log into www.millionmoms.in. For more details, contact 77024 9110.